Okay, dari sini dah. Dah kira attendance dah. Dah sir. Dah sir. Alright, so Assalamualaikum and very good morning to everyone. Okay, so in this lecture kita akan belajar the last subtopic for chapter 4. Okay, for which is metallic bonding. Okay, metallic bonding is another type of bond lah. So previously, earlier in this topic, we already learned about the 3 different type of bonding. Kita belajar tentang ionic bond, covalent bond and also the bond. Okay, the last type of bonding that you're going to learn is a metallic bonding. Okay, metallic bonding ni dia nama dia bonding. Okay, even though nama dia bonding, tapi dia bukan exactly bonding yang macam covalent. Dia hanyalah force of attraction between two different charges. Dia lebih kurang sama macam ionic compound. So macam sama macam ionic bond, sama macam hydrogen bond. Okay, so by the end of this lesson, you should be able to explain the formation of metallic bond by using ELECTRON-SEA model. Dalam ELECTRON-SEA model ini, awak kena perlu melukis. Awak kena tahu how to draw the electron-SEA model for a different metal. Okay, and then you need to relate the metallic bond to the properties of the metal and explain the factors that affect the strength of metallic bond. And then the last learning outcome for today's session, yang ini kalau kita sempat lah, kalau tak sempat kita sambung kelas next. Okay, and you need to be able to relate the boiling and melting point to the molecular structure, type of bonding and intermolecular forces for element in period 3, group 1 and group 17. Sebab kita dah yesterday we already learned about different type of intermolecular forces. So we have dipole-dipole interaction. So dipole-dipole interaction is for polar molecule. Okay, and we have London dispersion forces for a non-polar, and lastly we have a hydrogen bond. Okay, hydrogen bond is a special type of dipole interaction lah. Tapi hydrogen bond special for if the hydrogen is directly bonded to oxygen, nitrogen or fluorine. Okay, yang itu kita belajar semalam. Dan yesterday kita dah belajar dah apa factors yang affect each of the intermolecular forces tu. Okay, so and then macam cakap semalam, okay, the reason kita akan discuss boiling and melting point sebab okay, the value of the boiling or the melting point will reflect the rank of the intermolecular forces. Okay, so metallic bond, okay, metallic bond ni awak boleh dia lebih kurang sama lah macam formation of ionic bond. Okay, sebab kalau ionic bond itu adalah formation of attraction or electrostatic force between a positive and negative ion. Okay, itu adalah ionic bond. However, for a metallic bond, okay, dia still electrostatic force. Sebab apa kita panggil dia electrostatic force? Sebab dia adalah interaction between two different charges. Okay, tapi for a metallic bond is the electrostatic force between a positive charge metallic ions and the sea of electron. The sea of electron ni sebab dia merujuk kepada delocalized electron. Okay, delocalized, the term delocalized ni awak akan jumpa banyak kali dalam chemistry ni. Delocalized ni bermaksud dia free, dia boleh bergerak, dia bebas, ataupun kita panggil dia sebagai free moving ion. Dia bebas. Itu kita panggil sebagai delocalized electron. So awak kena ingatlah, beza dia dengan ionic bond adalah dia between positive charge metallic ion and the sea of electron. Okay, awak boleh bayangkan metallic bond macam ni. Awak bayangkan ada satu lautan. Okay, awak ada satu lautan, ni laut. Okay, awak boleh assume yang ikan tu, ni ikan ni ikan. Ikan kan bergerak kan dalam laut kan? So ikan bergerak dalam laut. So awak boleh assume ikan ini adalah kita punya elektron. And the coral reef tu kan, coral reef kan selalu stay setempat. Coral reef tu adalah kita punya positive charge. Sampai ni kita akan tengok lah. Awak boleh assume itu. Tapi awak assume yang coral reef ni akan stay setempat, yang ikan-ikan sebagai elektron ni akan keep bergerak dalam lautan tu. Sebab tu kita panggil sebagai sea of electron. Okay, tak setakat ni? Boleh tak? Ada soalan tak setakat ni? Okay sir. Boleh sir. Okay,
Ini adalah gambaran lah ataupun illustration how the metallic bond. Okay, so metallic bond tu kita tahu dia adalah force of attraction ataupun electrostatic force between a positive metallic ion and the sea of electron. Okay, ini contoh kalau metal itu positive one charge lah. Okay, dan elektron itu kita panggil sebagai delocalized electron, maknanya elektron itu sentiasa bergerak dan elektron itu dia tak stay setempat lah. Dan contohnya elektron ni awak tengok dia berada bersebelahan ion positif ni kan, tapi itu tak bermakna elektron ni datang daripada berpasangan dengan ini, dia tak bermakna macam tu. Sebab awak kena ingat elektron ni dia sentiasa bergerak. Dia sentiasa bergerak, maknanya setiap elektron yang dia lukis ni, even though dia berada berdekatan dengan positif ion tu, tapi tak bermakna dia berpasangan. Tak bermakna dia berpasangan. Dia hanya wujud at that particular instant lah dekat tempat tu. Tapi yang elektron ni dia boleh, kadang-kadang dia boleh bergerak ke sini, kadang-kadang dia boleh bergerak sini, kadang-kadang dia boleh bergerak ke sini. Yang ini kita panggil sebagai ELECTRON-SEA model. Sebab most of the physical properties of the metal ini kita boleh explain menggunakan ELECTRON-SEA model ni. Okay, so far ada apa-apa soalan tak setakat ini? Ada apa-apa soalan? Tak ada, sir. Tak ada Okay. Okay, macam saya kata, awak kena tahu tau macam mana nak draw ELECTRON-SEA model. Okay, if they give you a metal, awak kena tahu macam mana nak draw. Okay, this is example for ELECTRON-SEA model untuk sodium. Okay, normally in order to illustrate the ELECTRON-SEA model, awak kena lukis dalam box. Okay, sodium dia boleh form ion Na plus. So when sodium want to form Na plus ion, dia kena release berapa elektron? Satu elektron. Okay, so dan kita tahu metallic bond adalah electrostatic force between a positive metallic ion and negative charge delocalized electron. Okay, so saya suggest kalau awak nak lukis ELECTRON-SEA model ni, awak lukis minimum 3x3. Maknanya 3 atom, 3 ion horizontal, 3 vertical lah, awak lukis 3x3 minimum. And then ion itu, positif ion tu awak lukis dalam circle. Okay, so macam ni saya bukan 3x3 lah, sebab itu minimum. Okay, kalau awak tengok, setiap positif ion ni, dia mesti rapat. Okay, reason ni sebab apa? At the solid state, okay, dalam solid, macam mana partikel itu disusun? In orderly manner, and then dia ada fixed position. Okay, sebab itulah awak nak susun sodium ion ni, dia mesti rapat-rapat dan dia mesti dalam layer by layer. Dia mesti sebaris je. Dia mesti sebaris. Awak nak lukis positif ion tu. Okay, dan bilangan elektron itu mesti tally dengan bilangan ion. Okay, we know that each sodium metal akan release 1 electron to form Na+. So that means kalau awak lukis 9 sodium ion, dengan elektron dalam ELECTRON-SEA model tu pun mesti 9. Dia mesti sama. Dia mesti tally. Okey tak ni? Boleh? Maksudnya kan, elektron tu boleh letak kat mana-mana lah. Ya betul, elektron tu boleh letak dekat mana-mana sebab elektron itu kita panggil sebagai sea of electron, dan dia ini kita panggil dia sebagai delocalized. Dia keep bergerak. Sebab tu awak tak perlu nak suruh elektron tu. Awak lukis je mana-mana, janji dia cukup tally bilangan dia dengan bilangan ion tu. Jadi tally. Tapi elektron tu kalau boleh awak lukis rapat-rapat lah dengan positive charge tu. Sebab lagi radius berkurang, so electrostatic force tu akan lagi tinggi lah. Okay, boleh ni? Boleh sir. Boleh Ini cara nak lukis. Tapi ion positif itu awak kena lukis very close together because in a solid, the particle are arranged very close together and a fixed position. Okay, kalau for Mg, Mg metal, in order to form Mg2+, dia kena release berapa elektron? 2 elektron. Okay, 2
elektron. Okey, contohnya kalau saya lukis 9 M plus ion, berapa elektron yang saya kena lukis? 18. 18 lah. Sebab apa? Sebab each magnesium ion need to remove 2 electron to form Mg2+. Sebab tu kalau saya lukis 9 Mg2+ ion, dalam elektron-SEA model tu bilangan elektron tu mesti double. Dia mesti tally dengan bilangan elektron yang awak release. Okey, boleh ni? Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Saya nak tanya boleh Sir? Boleh. Tanya. Tadi yang elektron tu dia tak semestinya datang daripada magnesium tu kan saya cakap tadi. Dia tak sengaja datang daripada Mg tu, tapi kalau untuk just for the sake of the electron-SEA model, sebab awak kena bilangan dia tally lah. Bilangan dia tally. Okey Sir. Sebab dalam satu metal, dalam satu metal dia akan ada certain amount of ion lah. Tapi sebab tu, tapi ini contoh ini awak assume ambil sikit je daripada metal yang awak ada tu awak ambil. Kita just illustrate electron-SEA model tu. Boleh? Thank you Sir. Okay, yang lain soalan yang lain. Ada soalan? Sir, Ya, saya. kalau aluminium pula, Sir? Aluminium, okay, kalau aluminium dia akan hasilkan Al 3+ kan? Al 3+ tambah 3 elektron. So maknanya kalau lukis 9 aluminium 3+ ion, berapa elektron yang awak kena lukis? 9 kali 3 berapa? 27. Ya, 27 elektron yang awak kena lukis. Dia macam tu. Okey, Naida. Okey, Sir. Dia kena tally dengan elektron yang awak release in order to form the ion. Dan awak lukis dalam box lah, dan ion itu awak lukis dalam bentuk bulat ni. Okey Okay, ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa soalan lagi? Sir, memang darat dengan 3 ke? Untuk aluminium? Untuk semua? Tak. Darat dengan 3 elektron ke maksud awak? Tak. Okay, bilangan elektron kan dia bergantung kepada charge tu. Okay, kalau macam Mg2+, awak darat dengan 2 je lah sebab nak form Mg2+, awak kena release 2 elektron. Okey. Aluminium je darat 3. Okay. Alright. Okay, yang lain? Kashinia soalan? Sir, Ya. elektron-SEA model ni untuk cation je ke? Anion sekali? Tak, dia untuk cation sebab elektron-SEA model ni adalah model yang kita gunakan untuk macam mana kita nak explain metallic bond. Metallic bond ada dalam metal sahaja. Kalau anion, metal mana boleh form anion. Sebab metal kan highly electropositive. So dia tak boleh form anion. Sebab tu benda ni hanya valid untuk metal sahaja. Sebab tu nama dia metallic bond. Okay, ni betul. Yes, sir. Alright. Okay. So, ada soalan lagi? Sir, last Sir. Ya, boleh. Kalau elektron tu tak tally dengan charge magnesium ion tu, apa jadi kat metal tu Sir? Kalau elektron tu tak ada link, okay, sebab salah kalau Tak tally. Tak tally sebab nanti sebab awak dia tak jadi apa-apa pun sebenarnya. Tapi for the sake of modeling tu kita kena lukis tally lah, tapi dia tak jadi apa-apa pun sebenarnya. Tapi kalau dalam exam tak saya dia memang akan kira tau. Dia memang akan kira. Okay Sir. Okay. Boleh saya proceed? Ke ada soalan lagi? Okay. So kita tahu tadi metallic bond adalah electrostatic force between a positive metal ion and also negative charge of electron. Okay, so there are two factors that will affect the strength of metallic bond. The first factor is number of valence electron and the second one is the size of cation ion.
Okay, dia seakan. Okay, so the greater the number of valence electron, the stronger the metallic bond. Okay, so between aluminium and sodium, siapa lagi strong dia punya metallic bond? Aluminium. Okay, aluminium. Okay, so awak nak compare number of valence electron ni, okay, kita hanya akan compare kalau selalu kita gunakan untuk across period lah. Contoh, aluminium, sebab aluminium dia akan hasilkan aluminium 3+. Maknanya dia akan release 3 electron. While sodium akan release 1 electron from Na+. So number of valence electron in aluminium is greater than sodium. That's why aluminium have a stronger metallic bond. Okay, smaller the size of cation tu positive ion lah. Okay, maknanya the force of attraction between positive charge ion and negative charge electron will become stronger. So maknanya size of cation, okay, size of cation become smaller, okay, metallic bond become stronger due to the increase in the force of attraction. Okay, so kalau saya ada Li plus, Na plus, K plus, semua ni group 1. Okay, going down the group 1, what happened to the ionic radius when you go down the group 1? Increase. Okay, ionic radius increase kan? So kalau ionic radius increase, apa jadi dekat strength of metallic bond? Decreased. The strength of metallic bond will become decrease. So because larger positive ion, the force of attraction will become weaker. That's why lah the strength of metallic bond will decrease as the size of cation increase. Okay, macam yang lithium, sodium, potassium ni, kenapa saya tak boleh gunakan faktor number of valence electron? Kalau going down the group. They are the same group with same valence electron, which is Yes, 1. correct. Yes, betul tu. Since they are the same group, that means they have the same number of valence electron. That's why lah untuk going down the group, kita tak boleh gunakan number of valence electron sebagai kita punya factor nak explain the strength of metallic bond. Okay, sebab there is same number of valence electron. Sebab itulah setiap kali saya suruh awak buat comparison, kita kena state dulu similarity. Sebab once awak dah state dia punya similarity, kita tak boleh gunakan dah factor tu untuk explain dia punya physical properties ke ataupun dia punya any properties. Okay, ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Tak ada? Okay. Tak penuh lah kelas pagi ni. 69 orang je. Tolak saya sebab saya join dua account ada 67 orang je. Okay. So, melting and boiling point. Macam saya cakap awal tadi, kenapa kita kena tahu tentang melting and boiling point? Because the value of the melting and boiling point will reflect the strength of intermolecular forces. So maknanya the higher the value of melting and boiling point, maknanya lagi banyak energi yang awak perlukan in order to overcome the strength of intermolecular forces. Maknanya lagi kuatlah dia punya intermolecular forces. Okay, so we know that nearly all metal are solid, okay, with moderate high melting and boiling point. Sebab kebanyakan metal ada solid lah. Tapi ada setengah metal tu kita panggil sebagai soft metal, macam sodium. Sebab sodium tu kita panggil sebagai soft metal lah. Okay, tapi ada metal yang liquid Ada metal yang liquid. Contohnya gallium. Gallium at room temperature dia liquid. Tapi kebanyakan je lah majority metal ini adalah solid. Okay, so and metal have high melting and boiling point. Okay, yang ni saya cerita tadi lah. Okay, this property are related to the strength of electrostatic force. Sebab disebabkan adalah electron-SEA model tu, dan electron to keep delocalizing surrounding the positive charge ion tu menyebabkan force of attraction between positive and negative charge ion tu very strong. That's why lah metal ni ada very high melting and boiling point due to the presence of the delocalized electron surround the positive ion. Okay. So, the trend of melting and boiling point of metal down the group. Okay, down the group apa jadi dekat size? Down the group.
Okay, size increase. So size increase, what happened to the force of attraction? Decrease. Decrease. So kalau force of attraction decrease, that mean awak punya strength of metallic bonding pun akan decrease. Okay, strength of metallic bonding akan decrease. So that's why down the group, the melting and boiling point will decrease. Tapi across period, apa yang berbeza? Valence electron. Ya, valence electron lah. So macam kita tahu tadi, the number of valence electron is directly proportional to the strength of metal point. So the greater the number of the valence electron, then the stronger of the metallic bond lah. So that's why across period, the melting and boiling point of the metal will increase. Sebab valence electron dia increase across period from left to right. Okay, setakat ini ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? Tak ada sir. Faham sir? Okay. So now, explain the difference in the boiling point of the two metal given. Okay, magnesium, the melting point, awak tengok melting point 11,300 degrees Celsius in order for you to boil a magnesium. Okay, aluminium is 24,500 degrees Celsius. Why the boiling point of aluminium lagi besar daripada boiling point of magnesium? Sebab apa? Aluminium has higher number of valence electron compared to magnesium. Yes, correct. Aluminium have higher number of valence electron compared to magnesium. Sebab we know that aluminium dia ada 3 valence electron. Magnesium dia ada 2. And we know that the number of the valence electron is directly proportional to the strength of metallic bond. So the greater the number of the valence electron, so the stronger the metallic bond. The stronger the metallic bond, that means more energy that you required to overcome the forces. That's why lah boiling point aluminium ni have larger value compared to magnesium. Okay, this is how you going to explain lah. Okay, macam biasa, before awak buat comparison, awak kena state dulu dia punya similarity. So both aluminium and magnesium are located in period 3. Ini dia punya similarity lah. Okay, ni awak sebab kita tahu kalau across period kita kata explain in terms of valence electron. Okay, so aluminium is a metal with 3 valence electron while magnesium have 2. Okay, so ion apa dia akan hasilkan? Okay, ionic size. Ini saya cerita sekali lah. Sebab across period apa jadi dekat size? Decrease. Size decrease kan sebab nuclear charge increase. Okay, the strength of metallic bond. So yang ni dia kalau cross period ni dia 2 sekali lah. Dia 2 sekali. Okay, so that's why lah boiling point aluminium greater than magnesium. Sebab apa? Sebab generally sebab aluminium ini dia ada greater number of valence electron. Okay, another reason because the size of cation for aluminium is smaller than magnesium. Is smaller than magnesium. Sebab across period kita tahu if nuclear charge akan increase, so force of attraction akan increase. Okay. So, ELECTRON-SEA model juga kita boleh gunakan untuk explain several another physical properties of metal. So, metal is very ductile and malleable. Okay, ductile ni maksud dia awak boleh tukar metal tu dalam bentuk wire. Awak boleh luruskan dia dalam jadi macam bentuk wire. Kan ada copper wire semua tu, itu adalah ductile. Okay, malleable maknanya awak boleh apply external force untuk jadikan dia sebagai a very thin shape. Itu beza dia. Ductile tu awak luruskan dia jadi wire. Malleable tu maknanya awak boleh pingitkan dia. Awak boleh jadikan dia sebagai nipis. Okay, tapi sebab apa metal, kenapa metal ini even awak apply external force, dia susah sangat nak break. Okay, reason dia sebab susah sangat nak break sebab adalah the presence of the ELECTRON-SEA model. Okay, so contohnya, initially metal tu, each of the positive and also the sea of electron tu, yang ini dia digunakan kuning lah. Kuning sebagai sea of electron. Okay, dia stay sempat. And then when you hammer the metal, that means you apply external force, awak tengok position positive ion tu dah berubah. Tapi dia masih stay. Dia masih stay sebab apa? Sebab the presence of the sea of electron ni yang hold
positive ion ni. Dia sebab once negative charge of the electron tu hold the positive ion ni, the force of attraction tu is strong enough in order to make sure that yang metal tu tak break even after awak apply external force. That's why lah waktu awak apply external force, dia punya ni hanya slip each other saja, mana dia hanya berubah tempat je. Tapi dia hanya berubah tempat tapi dia masih still dalam, dia tak boleh break. Sebab apa? Sebab adanya ELECTRON-SEA model tu yang hold the positive ion. Okay. Okay tak ni? Okay, sir. Okay. Okay, awak ingat ductile dia jadi wire, malleable jadi thin sheet. Okay, we know that metal is very good electrical conductivity. Okay, macam mana kita transfer current tu? Macam mana current tu flow dalam apa-apa? Melalui apa? Macam mana current itu flow? True conductor. Okay, true. Okay, true conductor kan. Okay, tapi macam mana flow dalam conductor, dalam material tu? Ada free moving ions. Sebab once ada free moving ion, okay, elektron tu dia boleh carry current. So elektron itu akan carry current through the metal. Sama juga macam apa-apa dalam wire ke apa, yang akan carry current itu, yang akan carry electricity itu adalah free moving electron. Disebabkan dalam metal ada free moving electron in the form of electron-SEA. That's why lah metal is very good conductor. Sebab apa? Sebab elektron ni keep bergerak. So kalau elektron ni keep bergerak, maknanya current tu pun akan keep carry, dia akan carry current tu throughout the metal. Okay. So metal ni juga is very good thermal conductivity. Okay, thermal conductivity ni ialah transfer of heat. Okay, so kalau contohnya kalau awak pegang sudu yang panas. Okay, kalau awak pegang sudu yang panas, heat daripada sudu tu akan transfer ke badan awak. Contoh sudu tu, kalau awak guna sudu yang metal, okay, elektron dalam metal sudu tu, okay, dia akan carry the heat tu mengikut temperature gradient. Maknanya dia akan bergerak daripada higher temperature to the lower temperature. Dia akan bergerak daripada higher temperature to lower temperature. Sebab for the case yang awak pegang sudu panas tu, tangan awak itu adalah yang lower temperature. Sudu itu adalah yang higher temperature. Dan suhu itu akan bergerak daripada higher temperature to lower temperature sebabkan adanya sea of electron yang akan carry heat tu. Dia akan carry heat tu. Okay, boleh ni? Kan? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh. Okay. Okay, kita dah sampai last part dah. Last part of the lesson. Okay. So, across period 3, across period 3, they have in terms of boiling and melting point, dia sangat berbeza lah across period 3. Sebab dalam period 3, awak ada metal, awak ada non-metal. Okay. Sebab yang different between metal and non-metal tu, macam mana nak tahu dia punya strength of melting boiling point tu, kita boleh tengok dia punya type of intermolecular forces and also the type of bonding that exists between the molecule. Okay, so kalau awak tengok sini, okay, across P3 we have sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. Okay, these three metal, yang lain ni kita panggil sebagai non-metal. So kalau metal, the melting and boiling point tu kita boleh explain in term of metallic structure ataupun kita boleh explain in term of metallic bond. Okay, so kalau awak tengok boiling point from sodium to aluminium, boiling point dia increase. Same goes with the melting point. Sebab apa? Number of valence electron increase. Yes, correct. Because number of valence electron. Sodium plus, Mg2 plus. So 2 valence electron. Aluminium 3 plus. Okay, silicon. Okay, silicon, kalau awak tengok, have a relatively high boiling point and melting point.
Because silicon dia sama macam diamond. Dia ada giant covalent structure. So kalau covalent bond, okay, macam apa if factors yang affect the strength of covalent bond? Ingat balik semalam. Factor that affect strength of covalent bond. Apa? Cepat. Semalam kita belajar ni. Factor affect strength of covalent bond. Electronegativity. Electronegativity. Okay, tapi sebab ni silicon element je. Silicon element je. So, tak boleh buat electronegativity kalau dia covalent bond dengan benda lain. Apa maksud giant covalent bond ni? Giant ni apa maksud dia? Besar kan? So, kalau besar, apa yang besar? Apa yang besar pula? Ayat macam mana? Okay, kalau dia ada satu molekul yang besar, okay, apa lagi yang besar? Apa karakteristik yang obvious dia? Point of contact. Point of contact lagi mass. satu? Yes, molecular mass. Molecular mass. Sebab giant covalent structure ni maknanya dia ada very extended network of silicon. Dia macam diamond. Okay, diamond, awak tahu diamond is very hard, solid kan? Diamond. Sebab dia ada giant covalent structure of carbon. So dia ada besar, so maknanya dia punya molecular weight is very very high. That's why the covalent bond is very strong. Okay, so in terms of phosphorus, sulfur, chlorine and argon, these are non-metal. Okay, non-metal kita akan explain in terms of simple structure. Okay, kita akan tengoklah apa beza giant, apa beza simple. Okay, so tadi macam kawan cakap tadi, okay, for sodium, magnesium and aluminium kita akan explain in terms of metallic bond. So, boiling point aluminium is the highest because aluminium have the highest number of valence electron. Macam cakap tadi, the strength of metallic bond directly proportional to the number of valence electron. Okay. So, yang ni yang saya terangkan awal tadi lah. Yang ni saya terangkan yang awal tadi. Okay, so sodium 1 valence electron, magnesium have 2 valence electron. Okay, and then aluminium have 3 valence electron. So, the electrostatic force between the positive charged ion and also the negatively charged sea of electron in aluminium is the strongest. Okay, and then magnesium and then sodium is the weakest. That's why lah the strength of metallic bond tu akan increase from sodium to aluminium. So that's why the boiling and melting point of sodium will increase, will be lower compared to magnesium and magnesium lower to aluminium. Slide ni saya bagi kejap lagi Saya bagi kejap lagi dengan yang semalam punya terus sekali. Okay. Okay, giant covalent structure ni maknanya dia ada very extended network. Okay, sebab silicon tu, okay, silicon, each of the silicon atom, okay, will bonded to another 4 silicon atom in the form of tetrahedron. So kalau yang sini pun dia boleh lagi lah, dia boleh form tetrahedron lagi. Yang ni pun dia boleh form tetrahedron. Yang ni pun dia boleh silap pula. Boleh lah. Yang ni pun dia boleh form lagi. So each of the atom silicon ni dia boleh form covalent bond with another 4 silicon atom. And the structure is very very huge lah. That's why lah kita panggil sebagai giant covalent structure. Okay, the covalent bond, okay, is very strong. Okay, the covalent bond is very strong. That's why lah you need lot of energy in order to overcome or in order to break the covalent bond between the silicon atom in order to melt or to boil the silicon. That's why lah dia punya import of silicon is the highest lah. Sebab kita tahu the strength of covalent bond ataupun the strength of van der Waals forces is depend on the molecular weight. So kalau contohlah kalau dia ada 1000 atom silicon dalam ni, so ada 1000 atom silicon, awak darab lah 1000 darabkan dengan molar mass silicon tu. Itulah giant covalent structure. Anything that have a giant covalent structure ini, okay, maknanya dia ada very high melting and boiling point. Normally giant covalent structure ni dia ada dalam group 14. Dia dalam group 14 macam carbon. Tapi yang paling famous carbon and silicon lah. Kalau carbon dia selalu dalam bentuk diamond. Dalam bentuk diamond. Okay ni boleh tak ni? Ada soalan?
So the electron-SEA model only form between the same atom which form ions, right? Yes, and then electron model only for metal. Okay, sir. Okay. Yang lain soalan? Okay. Okay. So, okay, ini yang tadi saya terangkan lah. Okay. So, phosphorus, group 10 anti group 18, covalent structure yang dia form kita panggil sebagai simple covalent structure. Okay, kita panggil sebagai simple covalent structure. Okay, in nature, phosphorus tak ada dalam bentuk P single je. In nature, phosphorus exists in the form of P4. They exist in the form of P4. Sulfur exists in the form of S8 in nature. Ataupun sometimes we call it as a crown sulfur lah sebab bentuk dia macam bentuk crown. Okay. Halogen must exist in a diatomic. Okay, halogen mesti diatomic. Group 18 dia mesti monoatomic. Okay, dia mesti monoatomic. Okay, so kalau awak compare kan P4, S8, Cl2 dengan Ar, yang mana yang ada highest molecular mass? Kalau awak tengok ni, okay, kalau awak tengok dari sini, agak-agak yang mana ada highest molecular mass? Kalau awak tengok daripada table ni. Sulfur. Sulfur lah. Sebab sulfur dia dalam bentuk S8, P, P4, Cl, Cl2, Ar dalam bentuk Ar lah. So sulfur ni dia ada highest molecular weight. Okay, dia molecular weight sebab in nature sulfur ni dia akan form S8. Okay, phosphorus, sulfurine, AAR ni dia hanya ada, dia tak ada dipole-dipole lah, dia ada London. Sebab dia non-polar. Okay, so sebab macam kita tahu tadi, the strength of covalent bond ataupun the strength of the van der Waals forces is directly proportional to the molecular weight. So the stronger the molecular weight, okay, the stronger the intermolecular forces ataupun the stronger of the van der Waals forces. That means you need more energy to overcome the intermolecular forces. That's why lah sulfur ini have the highest boiling and melting point compared to the rest. Because sulfur ni, S8 ni, dia ada highest molecular mass ataupun molecular weight. Okay. Okay tak ni? Soalan? Okay, sir. Okay. Okay. Going down the group 1. Okay, group 1 ni metal kan? So, group 1 ni metal. So, kalau metal, dia mesti ada metallic bond. Okay, apa jadi dekat size going down the group? Increase. Okay, size increase. So, size increase, force of attraction decrease ke increase? Decrease. Decrease kan. So, maknanya, so going down the group, what happened to the strength of metallic bond? Be weaker or become stronger? Weaker. Become weaker. So, that's why lah, the boiling and melting point for group 1, okay, going down the group 1, dia akan decrease. Sebab apa? Sebab the strength of metallic dia akan decrease. Saya tersilap. Yang ni saya tersilap. Yang ni sepatutnya lithium stronger than. Okay. Ini saya tersilap ni sebenarnya. Saya tersilap sequence. Nanti saya betulkan. Saya tersilap sequence ni. Nanti saya betulkan. Okay. Okay, group 17. Okay, group 17 dia ada tak metallic bond? Tak ada. Dia tak ada metallic bond. Okay, so akan terangkan in term of dia punya molecular mass lah sebab ataupun in term of van der Waals forces. So going down the group, dia punya mass akan increase. So kalau mass increase, the strength of van der Waals forces also increase. Okay, so when the strength of van der Waals forces increase, so apa jadi, awak memerlukan lagi banyak energi lah untuk overcome the van der Waals forces.
So that's why lah boiling point and melting point down the group 7 dia increase. Sebab dia punya strength of van der Waals forces dia pun akan increase. Okay ni. Soalan tak setakat ini? Any question? Boleh Okay. So kalau apa-apa, okay, kalau tak ada apa-apa soalan, kita stop sekarang Boleh?